Hello everyone and welcome back. So this is a new series. So I've already done the series on HRM for restaurant industry. I've already done a series which is focused on menu engineering, and now this is the final part of the three-part series, which is branding and marketing for restaurant industry. So without further ado, let me introduce myself. Hello everyone. I am Anish Rashta and I am a restaurant consultant and I help restaurants to grow and earn more profit. So मैले किन marketing and branding लाई चाहिँ लास्टमा राखेको भन्दाखेरि because the thing is let me first give you an example. Suppose you have a restaurant, right? And it is running average, like first time restaurant खोल्दाखेरि त्यति धेरै traffic हुन गाह्रो हुन्छ because people do not know about your business or your restaurant, right? So त्यसले गर्दाखेरि you have hired like आफ्नै मान्छेहरू as a staff, or you are working as a staff yourself, like cashier बन्ने and this manage गर्ने आफै नै गरिरहेछ. And त्यसपछि like the menu is also not done so well, like you have a limited budget पनि. Even if people come and customer आयो उनीहरुले खायो भने उनीहरुको एक्सपिरियन्स नराम्रो या एभरेज तिर हुन्छ नि त, it won't be up to the quality that the restaurant can provide later in the phase. So त्यो बेलामा मार्केटिङ गर्यो भने short term मा मान्छेहरु आउँछ, they will invest as in they will order food, right? They will give their money and like eat. तर यदि उसको food average छ, उसको customer service ले पाएको average छ भने he or she will not be likely to refer that restaurant to other people. Okay, अब हुन्छ नि मोमो पसलमा गएको छ ठिकै थियो भन्यो भने like next time अब उसको साथीले मोमो खान जाऊँ न त भन्दाखेरि you won't take that person to this restaurant किनकि एभरेज थियो. अनि अब सिन्स मैले रिफर गरेँ भनेपछि त राम्रो हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा इगो हुन्छ नि त मान्छेको. लाइक wherever we go, the food should be excellent, the customer service should be excellent, the ambience should be good. हामी सकेसम्म पैसाको भ्यालु अनुसार हामीलाई त्यो सर्भिस चाहिन्छ नि त. सो त्यसले गर्दाखेरि मार्केटिङ मात्रै गरेर सर्ट टर्ममा चाहिँ मान्छेहरू आउँछ, तर लङ टर्ममा इट वोन्ट ब्रिङ एनी भ्यालु unless everything from inside is done well. Like भित्रैबाट नै स्टाफहरु पनि they are well trained, हैन? They know everything, they know how to serve people, they know how to greet people, they know how to take orders and like give a flawless customer experience. Food pani, like the chef is also very culinarily अलिकति एक्सपर्ट छ, हैन? उसलाई चाहिँ जुन डिसहरु बनाइरा छ त्यो चाहिँ फ्ललेसली बनाउन सक्छ, फिनोमिनल छ भने त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरुलाई त्यो पनि मन पर्छ नि त. सो यस्तो कुराहरुले गर्दाखेरि मार्केटिङ कम गरे पनि, मार्केटिङ त्यति धेरै नगरे पनि आफ्नै पीआर आफ्नै नेटवर्कको मान्छेहरु आए पनि उनीहरुले गर्दाखेरि नै बिग्छ के. बिकज कुनै एउटा प्रोडक्ट या कुनै एउटा सर्भिस राम्रो छ भने अफ कोर्स दैट इज गोइङ टु become a free marketing tool. Okay, so your series now, what I'm going to talk about or what you are going to learn from this series is what is marketing and service marketing triangle bhaneko ke ho, right? Marketing go definition and why service marketing triangle is the most fundamental thing that you can learn about service industry or hospitality industry in general. Second, you'll know about the history of marketing, its evolution, cover marketing and how it has changed from marketing 1.0 to 2.0 to 3.0, and now we are currently living in the marketing 4.0, right? त्यसपछि we'll talk about the strategic planning process. Marketing चाहिँ कसरी गर्ने अनि what are the steps or what are the strategic planning that you have to do. Then we'll talk about like what are mission statement, vision and value for your restaurant. Then we'll go on to talk about the segmentation, targeting and positioning, which is very important for any business, especially for restaurant business and hospitality industry, because you need to know who you are targeting to, who you are catering to, what are your target audience and how you are going to position yourself or your restaurant to meet that target. Then we are going to talk about the different types of marketing channel and how you can communicate your offerings. Then
last but not the least, we are also going to talk about the consumers buying behavior and the factors affecting it. Like, why do people go to restaurant? What are their behaviors and what are the factors that affect that behavior of going to the restaurant, having fun, ordering foods, and increasing your revenue, right? So these are the things these are like the basic things that you are going to learn, but yo bitra pani, like every section bitra pani, there are a lot of things that to uncover, right? So yeah, I'll see you on the first episode, which is going to be about the definition of marketing and service marketing triangle. So till then, enjoy, have a good day. In this video, we are going to talk about the definition of marketing as well as what is service marketing triangle. So marketing भनेको के हो त भन्दा, so marketing is the process by which companies create value for customers, resulting in strong customer relationship. कुनै पनि company exist गर्न, it has to provide value, whether that be a product or a service. जे भए पनि the customers must be able to have a transaction. के मैले कमाएको पैसा, if I give it, हैन, which means I need something that is worth that value. यदि मैले 100 रुपैयाँ दिइराछु भने, I need something in return for the value that I have. हुन्छ नि, त्यो 100 रुपैयाँको भ्यालु मैले के पाउन सक्छु, त्यो customers need to know. So service marketing triangle ले यही कुरा भन्छ, like there is a need or a problem. कुनै पनि company exist गर्न, the company has to solve a need or a problem. त्यसपछि there is the price or the sacrifice. त्यो problem solve गर्न कतिको price दिन ready छन् मान्छेहरु, कतिको sacrifices हरु गर्न ready छन्. Then comes the third part of the triangle, which is the service of the solution. So these exist interdependently. So कुनै एउटा need थाहा पाउँछ हैन, कुनै एउटा group of customers are having some problems or having a need that needs to be solved. त्यसपछि त्यसको लागि a company creates a service or a solution or a product. And the product को price कति राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ how much the customer are going to pay for it or how much the customers value it, right? So दुईटा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ that need or that problems can be solved. One is you need to exceed expectations. So let me give you an example. Like restaurant industry मा नि हेर्ने हो भने पनि, what are the needs or the problems that lead customers to come to a restaurant? यदि कुनै एउटा साथीलाई भेट्नु छ या फ्यामिली ग्यादरिङ हुनु छ भने घरमा नगरिकन रेस्टुरेन्टमा गरौँ न त भनेर, that is a need. Like people need some place where they can interact with each other and they can also eat or have a wonderful dining experience without having to like wash the dishes at the end, without having to prepare the meal. Like त्यो हो नि त need भनेको many people have different needs or different problems. So basic भनेको चाहिँ खानालाई है, to solve the hunger that you are facing, or कुनैलाई एउटा हुन्छ नि, को अब फ्रीलान्सरहरु छ भने उसलाई चाहिँ he needs or he or she needs a place to work from, अर्को अब ग्यादरिङ हुनला छ नि, त्यो ग्यादरिङ is the need, right? So तिम्रो solution or तिम्रो service should exceed that expectation. जति प्राइस मैले तिरिरहेको छु त्यो खानाको, your solution should exceed that expectation. त्यसले गर्दाखेरि नै value create हुन्छ नि त कस्टमरलाई, which results in frequent, त्यो मान्छे आइराख्ने, loyal हुन्छ, strong customer relationship हुन्छ. अर्को part is creating value. त्यही creating value कहिले हुन्छ भन्दा जब चाहिँ the price or the sacrifice is less than the problem or the need. के जस्तै कि प्राइस जति तिरेको छ नि, त्यो प्राइस तिरेको अनुसार need or problem fulfill भएको छ भने value create गर्छ, भएको छैन भने value create नगरेर it
actually makes people resentful or angry because मैले त्यति पैसा तिरेँ but I couldn't get the value out of it जसले गर्दाखेरि चाहिँ I don't like it or I'm dissatisfied भन्ने हुन्छ के so two things a company can do to solve the need or problem is exceed the expectation अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ क्रिएट भ्याल्यु मान्छे प्राइस राम्रो हुनु पर्यो सर्भिस अर सल्युसन सुड बी रिलेटेड टु द प्रब्लम अनि त्यो प्रब्लम सल्भ गरेको बापतमा यु निड टु क्रिएट अ भ्याल्यु राइट सो भ्याल्यु मैले धेरै कुरा भने भ्याल्यु भनेको चाहिँ के हो सो भ्याल्यु इज द फन्डामेन्टल अफ मार्केटिङ and it is a very subjective term value भनेको it isn't like यो set value यति हो like 50% is the value हैन कि every customer को लागि value different हुन सक्छ अब a coffee shop can be of a greater value to a freelancer or to students because उनीहरुले पैसा कम तिरेर पनि they can have the same experience as in a dining area उनीहरुको नीड चाहिँ स्याटिस्फाई भयो द हंगर नीड द नीड फर ग्यादरिङ हैन त्यसले गर्दा भ्यालु धेरै भयो तर त्यही कफी शप बिजनेस पर्सनको लागि चाहिँ त्यति भ्यालु नहुन सक्छ बिकज दे प्रिफर समथिङ एल्स देन अ कफी शप नि त सो भ्यालु क्यान डिफर on various factors but it is the fundamental of marketing so as you can see in the picture on the right hand of the screen the value चाहिँ चारवटा कुरासँग चाहिँ लिङ्क भएको छ के सो भ्याल्यु इज द सेन्टर अफ एभ्रिथिङ मार्केटिङ डज भ्याल्यु चाहिँ जहिले पनि सेन्टर अफ ग्राभिटी हो क्या सबै कुरालाई चाहिँ तानिरहेको हुन्छ क्या भ्याल्युले भनेको एभ्रिथिङ द्याट वी डु इन मार्केटिङ has to create value for the customers or for the end users so product भन्ने बित्तिकै it isn't some creating of यस्तो हुन्छ कि product भन्ने बित्तिकै it is not equal to creating offerings that have value जहिले पनि value छ एउटा प्रोडक्टमा or अफरिङमा हुँदैमा त्यो प्रोडक्टै हुनुपर्छ भन्ने छैन you can also provide that value through service right so restaurant ma what is the product is the food that comes right food average chare but the customer service that you are giving right the way the server greets and the way the food is presented the way the whole surrounding the ambience and sabai kura राम्रो छ भने कहिले त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरु आउँछन् के त्यसले पनि भ्यालु क्रिएट गर्न सक्छ अफरिङ क्रिएट गर्न सक्छ सो इट इजन्ट जस्ट लिंक्ड विथ द प्रोडक्ट इटसेल्फ सेम गोज विथ प्रमोसन लाइक प्रमोसन भन्ने बित्तिकै कम्युनिकेटिङ अफरिङ हो नि त तर कहिले चाहिँ कम्युनिकेटिङ अफर इज नट इक्वल टु प्रमोसन चाहिँ कहिले चाहिँ इट ब्रिङ्स अनदर थिङ टु द टेबल राइट जस्तै कि अब इफ I want something to be said about my restaurant. मेरो restaurant say it is very it is an Asian styled restaurant, right? Maneko we serve mostly exotic Asian foods like I don't know. Of Asian like Korean chicken wings or maybe Chinese thuppa or something that are more presentable to Asian people, right? त्यो मैले भन्नु is like I'm communicating my offering. Same goes with the place. It doesn't mean that delivering that offering has to be through a place. अहिले त झन् like online portalहरु धेरै छ online food deliveryहरु भइराछ सो कुनै पनि एउटा restriction चाहिँ छैन कि यो यही प्लेसबाट गर्नुपर्छ भनेर के this has also changed because of the history of marketing which we are going to talk about in the next video so यस्तो हो कि there are certain things that we need to follow मैले पछि पनि I'm going to talk about the 4 P's of marketing and why those are so important त्यही 4 P's कै कुरा गरेर but त्यो 4 P's मै रिस्ट्रिक्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन के प्रोडक्ट नै ले गर्दा भ्यालु हुन्छ प्रमोसन नै गर्नुपर्छ टु कम्युनिकेट द अफरिङ प्लेसै हुनुपर्छ टु डेलिभर दैट एन्ड प्राइस नै चाहिन्छ टु एक्सचेन्ज दैट भन्ने कुरामा चाहिँ you shouldn't be concrete के यो यसलाई चाहिँ मैले चेन्ज गर्न
मिल्दैन भनेर सोच्नु चाहिँ हुँदैन बट दिज आर द बेसिक थिङ्स प्राइस प्रमोसन प्रडक्ट अनि प्लेसमा अडिक हुनुभन्दा होइन यु सुड सी एट द राइट ह्यान्ड साइड विच इज क्रिएटिङ अफरिङ जसरी भए पनि यु निड टु क्रिएट एन अफर द्याट हेज अ भ्याल्यु same goes with communicating the offering. You need to deliver that offering and then you can exchange that offering, whether that be through cash, whether that be through prestige, whether that be through status quo, whether that be by being the best restaurant in the town or anything, right? So जहिले पनि त्यही 4P मै restrict हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन. So this first video or first episode was mostly like surfaced around marketing ko definition के हो र why value is like the fundamental of marketing and everything revolves around value. So our next video I'm going to talk about the history of marketing. So till then, enjoy, have a good day. In this video, I'm going to talk about the history of marketing and how it evolved. And I'm also going to talk about why marketing is so necessary, especially for the restaurant industry. And like हुन्छ नि मेरो रेस्टुरेन्टमा मान्छेहरू आइरहेछ I don't need marketing भन्नु is why that is so wrong, especially in this era. त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ. So stay tuned for that. Hey, so let me start with marketing 1.0. This started in the early 19th century. त्यतिखेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छेहरूसँग प्रेफरेन्स केही पनि थिएन के. There wasn't many things that were produced. हैन पहिला अब प्रड्युस हुने भनेकै त्यही स्टिल र मेटेरियल्सहरू भनौँ न स्टिल आइरन ओर्स वुल कटन त्यस्तै कुराहरूमा त भन्थ्यो एन्ड दोज वेयर प्रोभाइडेड फ्रम द नेचर इट्सेल्फ अनि त्यसले गर्दाखेरि वी जस्ट माइन्ड फर इट अनि त्यसपछि वी जस्ट ट्रेडेड इट विथ अदर थिङ्स बार्टर एक्सचेन्ज हुन्थ्यो होइन सो देयर वाजन्ट मच मार्केटिङ निडेड लाइक इट वाज जस्ट प्रडक्ट सेन्ट्रिक कुनै एउटा कम्पनीले लाइक स्टिल इन्डस्ट्रीले स्टिल बनाउँछ भने दे जस्ट सोल्ड इट टु कस्टमर्स दे जस्ट सोल्ड इट हुन्छ नि म इफ आई एम good at or I have a company that produces steel then my best interest is to produce as much steel as possible त्यसको लागि मैले धेरैवटा वर्कर राखौँ के गरौँ लाइक इट डजन्ट मेक एनी हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि कस्टमरलाई केही ह्याम्पर हुनेवाला थिएन जति धेरै वर्कर राख्यो त्यति धेरै स्टिल बन्छ जति धेरै स्टिल बन्यो त्यति धेरै प्रडक्ट सेल हुन्छ एन्ड यु अर्न प्रफिट खालको वेमा चाहिँ जान्थ्यो मार्केटिङ फर्स्ट like 1.0. Then we went on to the marketing 2.0 which was around mid 1950s तिर जति बेला चाहिँ हैन this time was when consumers started having preferences त्यतिखेर पनि like अब raw materials मात्र हैन कि people started since the economy was booming त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू बाहिर जान थाले they started producing things out of that raw materials or they started producing other things हुन्छ नि त्यसले गर्दा एडभान्स कुराहरू बनाउन थाले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब there was a lot of competition के अब स्टिल एकजनाले बनाइरहेछ भने अर्को मान्छेले अब there are 5 companies that are making steel हैन अब कन्ज्युमरसँग त चोइस भयो नि त आई क्यान चुज उसको स्टिल यसको स्टिल मेरो स्टिल यस्तो भन्ने हुन्छ नि त सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिन्स पिपल क्यान इजिली सब्स्टिट्युट टु अनदर कम्पनी अर अनदर product त्यसले गर्दाखेरि द मार्केटिङ शिफ्टेड टुवर्ड्स कन्ज्युमर्स लाइक कन्ज्युमरलाई चाहिँ कसरी सेटिस्फाई गर्ने त किन चाहिँ मेरो स्टिल इज द बेस्ट अर किन चाहिँ मेरो रेस्टुरेन्ट इज द बेस्ट भन्ने खालको वेमा चाहिँ मार्केटिङ गर्न थालियो विच इज टु सेटिस्फाई द कस्टमर्स राइट देन वी वेन्ट अन टु मार्केटिङ 3.0 विच इज मोर भ्याल्यु ड्रिभन कस्टमर त आयो कस्टमरले किन्यो कस्टमरले मेरैबाट पनि किन्यो होइन बट हाउ टु रिटेन द्याट कस्टमर आज पो किन्यो त भोलि पर्सि मन नपरेर किन्न छोड्छ कि लाइक हाउ डु आई किप द्याट पर्सन इन द लाइन होइन त्यो पाइपलाइनमा कसरी राखिरहने कसरी त्यो कस्टमर एज अ लाइफ टाइम कस्टमर भ्यालु कसरी क्रिएट गराउने भन्दाखेरि चाहिँ नाउ द मार्केटिङ वाज मोर फोकस्ड अन रिटेनिङ द कस्टमर सो द्याट ही अर सी क्यान पर्चेज इट एभ्री डे अब रेस्टुरेन्ट इन्डस्ट्रीमा
यस्तो गरी मार्केट गर्ने कि मान्छेहरू चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्टमा फ्रिक्वेन्टली आइराखोस्, अरू ठाउँमा नगइकन लाइक भोक लाग्ने बित्तिकै या ग्यादरिङ गर्नु छ भने चाहिँ त्यही रेस्टुरेन्टमा गरोस् भन्ने कसरी त्यो भ्याल्यु ड्रिभन बनाउने इज द मार्केटिङ 3.0. नाउ we are advancing towards marketing 4.0, right? The 4.0 भनेको चाहिँ it is a fusion of online and offline. Marketing 1.0 देखि 3.0 सम्म it was more अफलाइन हुने कुराहरू भनेको लाइक मान्छेहरू आफै नै स्टिलहरू किन्थ्यो, उनीहरूसँग केही पनि डेटाहरू थिएन नि त. लाइक दे कुडन्ट जस्ट गो इन द इन्टरनेट एन्ड फाइन्ड आउट लाइक कुन चाहिँ स्टिल राम्रो थियो. दे जस्ट ह्याड टु ट्रस्ट. लाइक अब गाडी किन्नु छ भने सेल्स पर्सनले कसरी मलाई सेल्स पर्सनले जे भन्छ हामीले त्यही मान्नु त पर्छ, बिकज वी डिडन्ट ह्याभ द नलेज अर वी डिडन्ट ह्याभ द डेटा beside what the salesperson is telling. तर अहिले due to the rise of internet we can easily search कुन चाहिँ which is the best restaurant for momos or which is the best restaurant for Thai. यो सबै कुराहरू त अब we can get it in a touch of a screen. एउटा click of the button मा we can find out so many different things, right? So त्यसले गर्दाखेरि पनि marketing 4.0 is more of a fusion between like online हुनु पर्यो, offline त छँदैछ, offline effortहरू marketing promotion गर्नुपर्छ भने online पनि गर्नुपर्छ, so that the customers can gather your information or your data that you are putting out, and त्यसले गर्दाखेरि best interest चाहिँ उनीहरूको होस् भनेर marketing 4.0 is focused on like data, online and offline effort, right? So किन मार्केटिङ गर्ने त म मेरो रेस्टुरेन्ट राम्रै चलिरहेछ भने वाइ डु आई निड टु फोकस अन मार्केटिङ एन्ड एडभर्टाइजिङ एन्ड ब्रान्डिङ भन्दाखेरि इफ द कस्टमर्स एक्सपेक्टेसन इज मेट होइन एन्ड द रेस्टुरेन्ट इज एबल टु क्रिएट भ्याल्यु, इट लिड्स टु कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन एन्ड लोयल्टी. यो त कुरा भइसक्यो होइन. लाइक एक्सपेक्टेसन राम्रो हुनु पऱ्यो, भ्याल्यु क्रिएट गर्न सक्यो भने कस्टमर इज योर्स. द कस्टमर इट लिड्स टु कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन, इट लिड्स टु लोयल्टी, इट लिड्स टु frequent buying from your store or your product. सबै कुराहरू मिल्छ, राइट? तर what else are like the benefit भन्दाखेरि one is the people, the customer will be they will be less price sensitive to other competitors. So अब रेस्टुरेन्ट इन्डस्ट्रीमा द कम्पिटिटर्स आर अनदर रेस्टुरेन्ट इन्डस्ट्री होइन. लाइक इफ यु हेभ अ मोमो पसल एन्ड साइडमा पनि मोमो पसल छ भने इफ यु डु मार्केटिङ बेटर होइन, इफ यु से यु आर द बेस्ट मोमो पसल इन द्याट एरिया, देन मान्छेहरूले अनलाइन खोज्दा या अफलाइन खोज्दाखेरि युर लोकेसन विल पप अप. अनि त्यसले गर्दाखेरि इभन इफ यु रेज यर प्राइस मान्छेहरू यतिको लोयल भइसक्छन् कि मोमो भन्ने बित्तिकै यो ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने खालको हुन्छ क्या. सो प्राइस बढेर पनि डिमान्ड चाहिँ गर्दैन. सो लेस प्राइस सेन्सिटिभ हुन्छ इफ यु इन्भेस्ट इन मार्केटिङ एन्ड ब्रान्डिङ. सेकेन्ड इज इट जेनेरेट्स एडिसनल बिजनेस रेभेन्यू. लाइक प्राइस इन्क्रिज गर्दाखेरि पनि अब मान्छेहरू आइरहेको छ भने त यसले गर्दाखेरि त रेभेन्यू इन्क्रिज गर्न मिल्यो नि त. इट अल्सो हेल्प्स वेन द इकोनोमी इज नट रियली गुड होइन. त्यतिखेर पनि अब मान्छेहरूले स्पेन्ड त्यति गर्न सकिरहेको छैन भने दे ट्राई टु लिमिट देयर अर रिस्ट्रिक्ट देयर स्पेन्डिङ्स, राइट? सो त्यसले गर्दाखेरि केही गर्नु नै छ भने पनि दे विल rather come to your store or your product or your service rather than other. So त्यसले गर्दाखेरि बिजनेस रेभेन्यू बढ्छ. अर्को इज मान्छेहरू फ्रिक्वेन्टली आइरहेको छ भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि यु डोन्ट ह्याभ टु फोकस अन टु मेनी पिपल, लाइक लिमिटेड पिपल, बट इफ दे कम ट्वाइस or thrice a week त्यसले गर्दाखेरि त बिजनेस रेभेन्यू बढ्यो नि त. थर्ड इज रिपिट ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ. लाइक यही कुरालाई त्यो गर्नु छ भने मान्छेहरूले किनिरहेको छ त्यही स्टोरबाट त्यही प्रडक्ट त्यही सर्भिस, एन्ड द्याट लिड्स टु more business revenue, that leads to more customer satisfaction and loyalty. हो यो कुरा हुन्छ without marketing. like what I mean is advertise नगरिकन मार्केटिङ भनेको त अब प्रडक्ट सर्भिस सबैमा पर्छ भने एडभर्टाइज नगरिकन पनि यो कुराहरू हुन्छ. तर मार्केटिङ एज अ जेनरल इफ यु स्टार्ट बिल्डिङ यर प्रडक्ट, अब रेस्टुरेन्ट पनि अब रेनोभेट गरिराख्यो, मेन्युहरू चेन्ज गरिराख्यो, ट्रेन्डी अप्सनहरू लिइराख्यो भने इट रिजल्ट्स इन पिपल knowing your effort, and त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ रिपिट ट्रान्ज्याक्सन गर्छ, रेभेन्यू बढ्छ, and you can be less price sensitive. So yeah, this was the video on why marketing is necessary and what is the history of marketing. I hope you gathered some information, or I hope this helped you to understand marketing a little bit better, right? So
Till then, next video is going to be about the trends. के चाहिँ ट्रेन्डहरु चेन्ज भएको छ त from like early 1900s to mid 19s to अहिलेको स्टेजमा how the trend has changed हैन त्यसले गर्दा डिमान्ड र सप्लाईमा के चेन्ज भएको छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं. Till then, enjoy, have a good day. In this video, we are going to learn about trends, especially demand side and supply side ma, and we are also going to learn what are the strategic planning process, के process strategic planning process ma. So without further ado, let me start. So demand side ma trends haru कसरी change भइराछ. Trends भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि upshift or downshift change in consumers behavior. उनीहरुको behavior कसरी change भएको छ and what are the factors that affect those behavior. So demand side or supply side ma kasari change bhako cha. First, demand side ma there is a growing level of middle class. What I mean is paila since people's living standard was not really great, minority people were only middle class. Most people could not afford going out to restaurants more often. Price को हिसाबमा चाहिँ they rather prefer having a homemade meal हैन. त्यतिखेर त्यसरी बाहिर गएर रेस्टुरेन्टमा ह्याङ आउट गर्ने ग्यादर गर्ने त्यस्तो चलन थिएन. But the trends अहिलेको ट्रेन्ड हेर्नु पर्यो भने चाहिँ there is a growing middle class, like students हरू या भर्खरको business people can afford हैन to go out multiple times, multiple days a week to restaurants हैन. त्यतिसम्मको income चाहिँ बढेको छ. Second is there are a lot of Gen Y and Z people, which is like Gen Y को कुरा गर्नु छ भने it is more millennials को मान्छेहरु, which is 30 तिरको 20 देखि 30, and Gen Z भनेको अहिलेको recent 1996 पछिको generation. So these generations are on the rise. These generations are the majority of the people अहिले. त्यसले गर्दाखेरि पनि they are more hippie, they are more interested in new products, new services, they want to try a lot of new things. हुन्छ नि त्यो पुरानो mentality लिएर आएको हुँदैन. They want to try something new every time. त्यसले गर्दाखेरि restaurant industry चाहिँ it never gets stagnated because there are a lot of people that keep coming to this restaurants, and then केही नयाँ देख्यो भने like try गरौँ न त भन्ने हुन्छ. Old people they would rather like stick to a single restaurant. Like पहिला म यो रेस्टुरेन्टमा जान्थे, म पछि पनि यही रेस्टुरेन्टमा जान्छु भन्छ भने अहिलेको like demand साइडमा यो Gen Y हरू हेर्ने हो भने चाहिँ they are more focused on हुन्छ नि नयाँ कुराहरू ट्राई गरौँ, then we explore more भन्ने हुन्छ. So these are the trends that we can see on the demand side. So supply साइडमा चाहिँ के चेन्ज भएको छ भने one is technological innovation हरू हुन थालेछ. पहिला रेस्टुरेन्टमा if you had to like अहिले पनि गर्छन् होला ट्रेडिसनली त्यो पेपर लिएर you had to like write the receipt हैन. अनि त्यसले गर्दाखेरि you need to write it, त्यसपछि किचनमा जान्छ अनि फेरि बनाउनु पर्छ, बिल गर्नु पर्छ, and you would lose it, right? And the income statement हरू बनाउँदाखेरि like there are a lot of receipts that you have to look at, sales forecast हरू केही गर्न मिल्दैन. But अहिले technological innovation ले गर्दा everything is so easy, like you just have to punch in every numbers and like you'll get a report for every day, every week, every month. So everything has been so easy due to technological innovations. Like अहिलेको यो pandemic ma we wouldn't have been able to have restaurant ko food if not for the technological evolution, like your online food delivery or no, right? So first is technological innovation, second is digital channel or भनेको internet, social media. त्यसले गर्दाखेरि it has been a lot easier to find restaurants. हुन्छ नि अब मेन एरियामा पो रेस्टुरेन्टहरू we can easily see and अनि त्यसपछि जान्छौँ त. तर अब अलिकति गल्लीमा छ, अलिकति चोकमा छ भने we might have never heard about the restaurant if not for the digital channels. Like अब अनलाइनमा यो एउटा
गल्लीमा चाहिँ there is a famous चाट पसल भन्यो भने we would go in there because digital channelले त्यो गर्न पनि easy बनाएको छ. So these are the changes in the supply side, right? Like these are the trends that we can see. These are like the emerging trends that we can see. Now let's talk about the strategic planning process. Marketing कहाँबाट start गर्ने त? If you haven't thought about, I've given a lot of thought about marketing, so you can start like this. So as you can see in the image, so के भनेको छ भन्दाखेरि जहिले पनि कुनै एउटा मार्केटिङ गर्नुभन्दा अगाडि you need to research about किन चाहिँ मार्केटिङ गर्न लाग्छ. Marketing analysis or marketing research गर्दाखेरि you need to evaluate the internal environment as well as the external environment. Okay, त्यसको बारेमा we are going to talk about later in other episodes. त्यसपछि we need to create a mission. Like के हो त? किन यो रेस्टुरेन्टको मेन अफरिङ के हो or यो रेस्टुरेन्टको गोल के हो त? है त्यसपछि we focus on the objectives, like what is this restaurant trying to achieve? What is this restaurant planning for in the next year or this year? And then we go on to the value proposition and the strategy formulation. Once we have decided on what is the mission and what are the objectives, this person, like how are we going to position ourselves, how are we going to provide that value and formulate a strategy based on that value proposition. So this ko bare ma chai hami kura garchhau. So first is the competitive analysis, which is the evaluating the internal and external environment. Then we go on to making a mission statement, then we go into objectives, then we go into value proposition and strategy formulation. And yeah, now the next video I'm going to start with what are the competitive analysis. There's not many like there are different ways to do competitive analysis, and we are going to discuss more in depth in the next video. So till then, enjoy, have a good day. In this video, we are going to learn about the competitive analysis and KK parts of the competitive analysis most generally. So competitive analysis is a part of marketing analysis and marketing research. So Esma said this is also known as the mother of all analysis. So without further ado, let me start. First one is SWOT analysis, also known as strength, weakness, opportunity, and threats. So SWOT it is a strategic planning process which helps an organization, or in this case a restaurant, to identify strength, weakness, opportunity, and threat related to business competition. So it doesn't mean like it will help a restaurant just figure out it by itself, तर यसले चाहिँ एउटा गाइडलाइन प्रोभाइड गर्छ के. सो स्ट्रेन्थमा पढ्न सक्ने कुराहरू के हो त भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरू के हो भन्दा स्ट्रेन्थमा what do you do best? You like in your restaurant, what is your strength? Maybe you have a chef who specializes just in momo and who have been making that momo for the last 10 to 20 years, and he has already perfected every momo making style and how it should be steamed and how it should be fried and chilled and sabai kuraharu. Like this is one of your strength. Or it could be like you have such a wonderful team or staff that they are able to handle customers, whether that be 10 customers or that be 100 customers. Maybe you have experience, or you have you know a lot about management, and त्यसले गर्दाखेरि you can manage your restaurant a lot better. Anything that can provide value to this restaurant, and that becomes your strength. So what do you do best? Your strengths can differ from one place to another. Like the momo puzzle next to you could have their strength as being the most cheapest and our value for the buck wala momo. Your strength could be that you have the best chef who जसको प्राइस मैले महँगो गरे पनि like people are going to like this one. So its strength can differ. Similarly, we can talk about the weakness. Like what could you do better? Chef चाहिँ राम्रो छ, but अब अरू वेटरहरू, बारटेन्डरहरू, बरिस्टाहरूलाई चाहिँ राम्रो ट्रेनिङ दिनुपर्छ so that the whole experience could be better भन्नु सक्छ नि त. So what are the weaknesses? What could you improve on in your restaurant? त्यो. Then third one is opportunity. Like how can you grow? Do you see something like
suppose you're what could be like supplier नयाँ आएको छ अरे हैन so that supplier is providing tablewares or utensils for a very cheap price that you can capitalize on that नि त like cheaper price मा you'll able to uplift the utensils or the kitchenwares त्यसले गर्दाखेरि the overall customer service will increase. Or you find out that a concert is going to happen near your restaurant त्यसले गर्दाखेरि you can promote your restaurant accordingly. So opportunities are how can I capitalize, how can I grow on that restaurant on that opportunity. And the last one is threats. So what are you up against, who are your competitors and ke bhayirahcha ta threats ma ke पर्न सक्छ भन्दाखेरि like the economy could be bad, right? Maybe you have a momo pasal and right next to you a new momo pasal has been established त्यसले गर्दाखेरि त competition high हुने भयो नि त. So like what are you up against and like how can you defend against that threat. So this is the SWOT analysis. Like this is the basic framework that helps you know what your strengths are, what your weaknesses are, what your opportunities are, and what the threats are. You can do this maybe every month or maybe every quarter so that you can have an understanding on पहिला जुन मेरो strength थियो अहिले पनि त्यही strength छ कि छैन, did I add upon my strength, weaknessहरू जे थियो त्यो strength मा convert भयो कि भएन या त्यो weaknessहरू at least neutralize भयो कि भएन, are there more opportunities, like threats or like did I defend against them good or did the threats actually हुन्छ नि मेरो रेस्टुरेन्ट नै को प्रॉफिट नै घटायो कि you'll be able to analyze these things. And the second one is the second analysis technique is Porter's 5 force model. So के हो भन्दाखेरि this is an important tool that can help you understand the forces that shape competition within an industry. So competition चाहिँ साइडको मोमो पसलले मात्रै गर्न सक्ने हैन कि there are a lot of different other factors that can actually affect how you position yourself or how you can outgrow your competition. So तिनीहरुमा चाहिँ के पर्छ भन्दा first is the bargaining power of buyers. So who are your buyers भनेको कस्टमर्सहरु हो नि त, बायरहरु त भनेको अब यदि the customers like you open a restaurant in a very in a location in which people cannot afford your product or service भने मान्छेहरुले डिस्काउन्ट माग्छन्, मान्छेहरु कहाँ पावर छ नि त त्यो हुन्छ नि यतातिर अब त्यस्तै खालको लोकेसनमा खोल्यो भने कम्पिटिसनमा त सस्तोमा पाउँछ भने त्यही फुड आइटम देन तिमीलाई पनि त्यतिमै नै बेच भन्ने खालको हुन्छ के, अनि बेचेन भने चाहिँ like people won't come to your restaurant. So त्यसले गर्दाखेरि पनि you have to give out discounts or you have to decrease the menu pricing. So यो भनेको चाहिँ bargaining power of buyers ले नै त्यो afford गर्न नसकेर you have to reduce your profit. Second is the bargaining power of suppliers. यदि अब सप्लायर्सहरु राम्रो भेटेको छैन हैन, अब सप्लायर्समा पर्न सक्ने भनेको र आइटम्सहरु यो प्रोड्युसरहरु किन्नु पर्यो, देन सप्लायर्समा दे कुड अल्सो बी लाइक स्टाफ्सहरु पनि आर योर सप्लायर्स बिकज दे सप्लाई देयर रिसोर्सेस. अर्को इज टेबलवेयर्स एन्ड द होल स्ट्रक्चर मेन्टेनेन्स, तिनीहरु सबैमा कतिको पावर छ त तिनीहरुसँग. यदि उनीहरुसँग धेरै पावर छ एन्ड यु क्यान नेगोसिएट राम्ररी भने त्यसले गर्दाखेरि your profit, your bottom line profit will suffer, right? So कतिको bargaining power छ त सप्लायरसँग. Then we go on to the threat of new entrants, like नयाँ रेस्टुरेन्टहरु खोलिरहेको छ कि छैन. अब एक्जिस्टिङ रेस्टुरेन्ट छ भने त या द्याट इज अ कम्पिटिसन, तर नयाँ रेस्टुरेन्टहरु पनि खोल्दैछ भने त त्यसले गर्दाखेरि त कस्टमर्स कहाँ त चोइस भयो नि त. So like you also need to be aware of the new entrants and the threat of those new entrants. If you have a अब हुन्छ नि general restaurant हो भने त every new restaurant is going to be your threat. तर if you have a specialized momo pasal या specialized Asian cuisine मा त पाउने रेस्टुरेन्ट हो भने त फेरि एउटा अर्को cuisine रेस्टुरेन्ट खोल्ने चान्स इज less हैन, significantly less नि त. So त्यसरी पनि you can reduce the threat of new entrants. And the fourth one is the threat of substitute. So
momo ko substitute or the restaurant ko substitute bhane ke ho people can prefer eating at their home people can के भन्छ प्रिप्याकेज मिलहरू लिन सक्छ अब यस्तो सुपरमार्केटबाट पनि निहरूबाट तिनीहरू आर यर सब्स्टिट्युट अब मान्छेहरूलाई खान पो जान्छ नि त तर त्यो खाने हङ्गर नै इफ दे क्यान सल्भ द्याट निड अर द्याट प्रब्लम विथ यर द सब्स्टिट्युटले त्यो सब्स्टिट्युटले त्यो कुरा त्यो निडहरूलाई फुलफिल गर्न सक्छ भने पिपल वोन्ट कम टु यर रेस्टुरेन्ट नि त सो त्यो कुराको पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ एन्ड लास्ट वान इज अफकोर्स द एक्जिस्टिङ कम्पिटिसन अहिलेको एक्जिस्टिङमा चाहिँ कस्तो खालको कम्पिटिसन फेस गरिरहेको छ एन्ड हाउ यु क्यान बिट द्याट कम्पिटिसन भनौँ न सो हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ वी ओन्ली थिङ्क अबाउट द एक्जिस्टिङ थिङ्स राइट सो डिरेक्ट कम्पिटिटर को छ एन्ड हाउ आई क्यान बिट द्याट इन्डस्ट्री अर द्याट रेस्टुरेन्ट इन अ प्राइस लाइक म प्राइस घटाउँछु सो द्याट पिपल उसको डिमान्ड चाहिँ म घटाइदिन्छु बिकज पिपल वुड बाई फ्रम मी भन्ने खालको हो भने देयर आर a lot of another factors that affect your हुन्छ नि कम्पिटिसन अर एफेक्ट यर प्रफिट भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ हुन्छ नि यु माइट नट हेभ बिन अवेर अफ दिज प्रब्लम्स तर अहिलेको यो कुराहरू हेर्न थाल्यो भने चाहिँ यु विल बी एबल टु फिगर आउट अ लट अफ अदर थिङ्स राइट सो द नेक्स्ट भिडियो इज गोइङ टु बी अबाउट मिसन स्टेटमेन्ट के हो त मिसन स्टेटमेन्ट भनेको एन्ड वाइ यर रेस्टुरेन्ट सुड ह्याभ अ मिसन स्टेटमेन्ट इफ इट डजन्ट ह्याभ Hey, so till then, enjoy, have a good day. So in this video, we are going to learn what is mission statement and why your restaurant should have a mission statement. Mission statement bhaneko chahi it isn't a fancy thing for a big organization only. Mission statement should be there for every restaurant or every industry, especially restaurant industry. So mission statement ko definition bhannu paryo bhane it states the purpose of the restaurant and why it exists in the industry. So restaurant to khole but why did you end up opening a restaurant? You have a million other places that you can invest your money, like of course आफ्नै पैसा होस् नहोस् या इन्भेस्टरसँग मागेको होस् नहोस् you could have invested that money in many other industries. So किन चाहिँ रेस्टुरेन्ट इन्डस्ट्रीमा नै त्यो पैसा राखेको why you opened up a restaurant in the first place यो कुरा चाहिँ आफूलाई सोध्न सक्यो भने you will be able to find out what the mission statement for your restaurant is. Mission statement लाई चाहिँ we can also call it the culture, the restaurant culture के हो त restaurant को like how do you want that restaurant to be, like customer ले चाहिँ त्यो restaurant भित्र पस्दाखेरि how will they know what you want from the restaurant कि restaurant मा पस्ने बित्तिकै like what do you want the vibe to be, what do you want the culture to be, what do you want the people to be, what do you want the people to order. यो सबै कुराहरू चाहिँ you need to focus on पहिला नै. The more you are invested in this restaurant, the more you know what to expect हैन त्यसले गर्दाखेरि नै यो मिसन चाहिँ आफ्नो चेन्ज भइरहेको छ and you will be more driven, your staff will be more driven and त्यसले गर्दाखेरि the customer will be able to hang on, like people will be able to know your restaurant ko true nature or the restaurant ko true culture and people will appreciate your restaurant for that and त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा bond create हुन्छ, एउटा relationship create हुन्छ. So creating a mission statement can also help you to think critically about your goals. Like हुन्छ नि रेस्टुरेन्ट खोल ल ओके कुनै पनि इन्डस्ट्री खोल्नुको मेन रिजन वुड बी प्रफिट राइट. प्रफिट आउँदैन भने त लाइक यु वुड हेभ जस्ट स्टेड एट यर होम एन्ड जस्ट लेट द्याट मनी जेनेरेट यु के भन्छ इन्ट्रेस्ट राइट. तर you plan to open this restaurant for other reasons as well. Maybe you like the fact that you have your own restaurant and you can brag about it with your friends, or you have been working in the hospitality industry for too long and you wanted a restaurant of your own. धेरैवटा रिजनहरू हुनसक्छ बट वाट इज यर रिजन हुन्छ नि. तिम्रो रिजन कुड बी सिमिलर टु द्याट अफ यर कम्पिटिटर बट द्याट डजन्ट मिन द्याट रिजन इज नट भ्यालिड इनफ एन्ड द्याट रिजन इज यर मिसन स्टेटमेन्ट के and no one can steal you from that mission statement, right? So why your restaurant needs a mission statement भनेको first it gives your
leadership team and employees direction के अब even if you plan on not controlling that restaurant after 1 year पछि गएर चाहिँ restaurant चाहिँ owner चाहिँ हो but I want to give that management tax to one of a manager or you're a CEO राख्छु त्यो restaurant को लागि to handle every administrative tax भन्यो भने like once you leave that restaurant हैन once you won't be able to keep track of that restaurant त्यो restaurant survive गर्छ कि गर्दैन त्यो restaurant को कुन बेसिसमा त्यो रेस्टुरेन्ट खोलेको कुन कल्चरमा त्यो रेस्टुरेन्ट खोलेको त्यो ongoing हुन्छ कि हुँदैन even after you leave so त्यो कुरा चाहिँ leadership team and employeesलाई त्यो direction दिन चाहिँ सक्नु पर्यो from a very early age like staff hire गर्दाखेरि पनि you need to be able to convey that restaurant culture convey that mission statement that you have in your mind second is it differentiates you from the competition because अघि पनि भने कुनै एउटा mission statement चाहिँ आफूले पनि त्यसलाई फलो गरिरहेछ अनि टिमले पनि लाइक डेडिकेटली त्यो फलो गरिरहेछ भने कस्टमर्स विल क्याच अन टु द्याट के कस्टमरलाई थाहा हुन्छ कि त्यो फिल हुन्छ कि त्यो भाइब फिल हुन्छ कि ए दे वान्ट समथिङ एल्स अदर देन मनी हुन्छ नि मलाई मैले जे खाएको छु त्यसको पैसा लिनुभन्दा पनि दे वान्ट टु प्रोभाइड द्याट भ्याल्यु दे के भन्छ क्रिएटेड दिस रेस्टुरेन्ट मोर फर लाइक आवर बेनिफिट भन्ने खालको फिल भयो भने देट इट मेक्स कस्टमर्स मोर लोयल अनि त्यसले गर्दाखेरि इट डिफ्रेन्सिएट्स यु फ्रम द कस्टमर अनि किन यो रेस्टुरेन्ट गएको भन्दाखेरि बिकज दिस रेस्टुरेन्ट नोज देयर मिसन स्टेटमेन्ट बिकज दिस रेस्टुरेन्ट इज लट better than other competition भन्ने खालको डिफ्रेन्सिएसन आउँछ एन्ड थर्ड वान इज इट हेल्प्स यु हायर द राइट ट्यालेन्ट यदि अब कुनै एउटा नयाँ स्टाफ चाहिएको छ भने यु विल बी एबल टु लाइक कन्वे द्याट इन्फर्मेसन टु हिम यु विल बी एबल टु विड आउट अल द हुन्छ नि ट्यालेन्ट चाहिँ छ होइन स्किल्सहरू छ एक्सपर्टिज छ बट इफ हि अर सी डज नट एप्रिसिएट यर मिसन स्टेटमेन्ट अर यर रेस्टुरेन्ट कल्चर भने लाइक यु क्यान हुन्छ नि remove those people and only hire those who actually meet your values or align with your goals and values so that's why it's important to make a mission statement as soon as you open a restaurant that if you don't have अहिलेसम्म बनाएको छैन but your restaurant is already existing भने it's better to make it right now and keep a written like it doesn't have to be long like just 1-2 lines about why this restaurant exists त्यति मात्र लेख्न सक्यो भने पनि लाइक रिटनमा छ भने it will help you see that every day and be inspired so the next video is going to next video's part is going to be about segmentation targeting and positioning so till then enjoy have a good day okay in this video we are going to talk about segmentation what is the definition of market segmentation and what are its benefits so marketing segmentation bhane ke ho bhandakeri viewing the market of consumers as a small number of smaller subset or market segments so kunai euta market ab restaurant ko market bhaneko it could be any customer right so you can like target any customer but it doesn't mean that you should target everyone sabai janaलाई target गर्न थाल्यो भने you will be something that is more general okay general हुनु भनेको कहिले पनि राम्रो हैन because general हुनु भनेको you have to have a lot of menu items and त्यसले गर्दाखेरि you need to have a lot of staff who prepares those things and त्यसले गर्दाखेरि your restaurant will just be a generic restaurant like your restaurant how is it better than another restaurant भन्दाखेरि it's just general it just has everything which is just average भन्ने हुन्छ नि त किनकि सबै कुरामा हात लगाइरहेछ भने द्याट मिन्स द्याट नो एफर्ट इज रियली पुट इन्टु वान थिङ नि त सो मार्केट सेगमेन्टेसन गर्दाखेरि यु रियली निड टु टार्गेट अ स्पेसिफिक टाइप अफ कस्टमर लाइक मिसन स्टेटमेन्टमा पनि त्यही कुरा गरे कि वाइ यु वान्ट टु be in this restaurant industry भन्दाखेरि maybe you want to target those people हैन those
those students, like you were a student and त्यतिखेर चाहिँ when you were a student, like you didn't have any coffee place or cafes, and that's it. You always had a dream ki if when I was a student, if I could just go to a coffee shop and then just do my work or do my study, sit quietly, राम्रो खालको music बजिरहेछ, and I can just sit comfortably, राम्रो खालको chairs, there are like other books on the shelf, and in there have a good lighting and the ambience is good. यो सबै कुरा चाहिँ if you wanted it, and you want to target those students who want to come to a cafe to study and get their work done भने, that is a market segment. Similarly, maybe you want a restaurant which specifically caters to family dining, like Jimbo, like हुन्छ नि फैमिलीहरूलाई चाहिँ preference धेरै दिने, and you have like full on traditional Nepali like भात दाल हैन सबै कुरा पाउने गरी you want to provide those things भने त्यस्तो family oriented is your target segment. So त्यसरी नै how can you divide that market of consumers, the whole market, into a number of smaller subsets? त्यो भनेको नै market segmentation गर्नु भयो. So segmentation भनेको it always starts with the customer. मैले के बनाउँछु हैन कि कस्टमरलाई के चाहिन्छ, and it really depends on a lot of factors. कुन चाहिँ लोकेसनमा छ है. अब जस्तो कि if I open a cafe हैन around Jomsi Hill area भने maybe त्यहाँ चाहिँ अलिकति प्राइस हाई गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू चाहिँ आउँछन्, बिकज त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू त्यस्तै मिडल क्लास or हाई क्लासको मान्छेहरू बस्छन् भने अब कुनै एउटा गल्लीमा खोल्दाखेरि the price needs to be low because people won't be able to afford it भनेपछि त मैले त यो त कस्टमरको बिहाफमा सोच्दिएको हो नि त. If I just say like यहाँ यता गल्लीमा पनि 200 को कफी खान आउँछन् मान्छेहरू भन्यो भने त like I'm just like hiding, I'm just मैले झुकाइरहेको नि त मलाई आफै नै, because I know people won't be able to afford it, but I just say मान्छेले खान्छ भन्यो नि त. So always the segmentation कुनै गर्नु छ, target segmentationलाई ब्रेक गर्नु छ भने चाहिँ you always need to think in terms of customerको perspective के हुन्छ भनेर है. So what are the benefits भन्दाखेरि, first is force organization to do SWOT analysis. So यसले गर्दाखेरि यो जुन मैले पहिला SWOT analysis कुरा गरेँ नि त, किन गर्ने त SWOT analysis भन्दाखेरि this is one of the reason you need to do it. Strength के हो त हैन. If I know like मसँग शेफ एसियन cuisine राम्रो बनाउँछ भने त I can target those people who want to try those Asian cuisines, hey, those like जसलाई चाहिँ एसियन खान मन पर्छ. Maybe I can like have a restaurant just Japanese sushi मात्र पाउने भनेर, because I can cater to those people who like to eat Japanese sushis or Japanese food items, right? त्यसै गरेर weaknessहरू केही छ भने यदि म त्यही सेगमेन्टलाई टार्गेट गरिरहेको छु भने त I'm actually like focusing on my weakness नि त. So त्यसले गर्दाखेरि you can avoid on those weaknesses, you can find new opportunities. So it will force the restaurant to do a SWOT analysis to know what is happening in your restaurant or what is happening around your restaurant. Second is it improves the match of supply and demand, because they सबैलाई happy बनाउन खोज्यो भने people can easily switch your restaurant with another. Like as a momo khana malai racha भने, would you rather go to a place that serves delicious momo or a restaurant that serves everything, which also includes momo? Of course you are going to search for momo, because मसँग पैसा धेरै भए पनि like hunger त एक प्लेट मोमो या 2 प्लेट मोमोले त सकिन्छ नि त. Like I won't be able to try it all, so why not just have specific menu items which like targets those people who want to eat it, right? So त्यसले गर्दाखेरि supply र demand चाहिँ concrete हुन्छ, and you can provide that level of supply for the demand that is for that menu item, which could be anything, right?
It doesn't mean like एउटा मात्रै कुरा पाउनु होइन कि इट मिन्स लाइक एउटा प्रिफरेन्स एउटा सेगमेन्ट कि एसियन मात्रै खाने भने देयर आर लट अफ भेराइटिज द्याट यु क्यान चुज फ्रम द एसियन अर फ्यामिलीलाई मात्रै ओरिएन्टेड भयो भने देयर आर लट अफ थिङ्स अर मेन्यु आइटम्स द्याट यु क्यान म्याच विथ इन द्याट क्याटेगोरी नि त सो इट डजन्ट मिन जस्ट वान मेन्यु आइटम्स विच कुड वर्क है कुनै लाइक रेस्टुरेन्टहरू जस्ट सर्भ्स लाइक अब मेकडोनल्ड्सलाई हाल्ने भने दे ओन्ली युज टु सर्भ बर्गर्स एन्ड फ्राइज एन्ड सफ्ट ड्रिङ्क्स राइट तर अहिले चाहिँ दे स्टार्टेड लाइक सेलिङ अहिले पनि देयर मेन्यु आइटम इज नट मोर देन 10 I guess because they're all dedicated towards making it fast and making it reasonable price. So the third one is if it offers competitive advantage. As I already said, mo pasalma jancha ki general restaurant ma jancha. If you want to eat momo then you would go there. So त्यसले गर्दाखेरि competitive advantage पाउँछ in regards to अनि अर्को कुरा इज मैले त्यो पोर्टस 5 फोर्स लमा भने जस्तै नयाँ रेस्टुरेन्ट आउने बित्तिकै इट वन्ट बी अ थ्रेट बिकज यु हेभ अलरेडी स्पेसलाइज इन एउटा स्पेसिफिक आइटम अर एउटा स्पेसिफिक सेगमेन्ट नि त सो त्यसले गर्दाखेरि कुनै एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्ने बित्तिकै इट वन्ट बी अ थ्रेट बिकज यु अलरेडी ह्याभ gained a competitive advantage and you already have a value proposition for that. So the last one is like it makes you think out of the box. के चाहिँ मैले कस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ मैले सर्भ गर्नु मिल्छ भनेर इट माइट नेभर हेभ अकर टु यु अनलेस यु स्टार्ट टु सेगमेन्ट द्याट मार्केट के रेस्टुरेन्ट खोलेको छु जो कस्टमर आए पनि हुन्छ भन्नु र होइन मलाई स्पेसली स्टुडेन्ट्स who are in their mid-20s होइन who are currently doing bachelors in business administration and who are looking for a place to do their work or get their assignments. This is like focusing on a specific target नि त यदि त्यो स्पेसिफिक टार्गेटलाई त्यही गरी त्यसरी नै कम्युनिकेट गर्न सक्यो भने त द डिमान्ड विल बी हाई फर दोज कस्टमर्स इफ दोज कस्टमर्स आर अलर्ट होइन अब यदि त्यस्तो कस्टमर्सहरूले गर्दाखेरि नै यो प्रफिट इन्क्रिज भने वाइ नट सो इट मेक्स यु थिङ्क आउट अफ द बक्स सो नाउ आइएम गोइङ टु टक अबाउट द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेगमेन्टेसन मैले अघि भनेको जस्तो देयर आर लट अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ segmentation that you can do with your customers and it could be 1 or 2 or 3 right you can actually have multiple market segments so ke le garदाखेरि चाहिँ divide हुन्छ there are 4 basic categories right so as you can see in the graph or in the image first is by behavior or let me start by geographic segmentation so the geographic segmentation means like if you have a restaurant if you are going to open a restaurant then कुन चाहिँ लोकेसनमा खोल्ने त्यो लोकेसनमा कतिको मान्छेहरू ट्राफिक काउन्ट कस्तो छ त्यहाँ लोकल बसहरू कतिको चल्छ त्यहाँ मान्छेहरू हिँडिरहेको हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँ अरू रेस्टुरेन्टहरू छ कि छैन हाउ इज द पपुलेसन डेन्सिटी हाउ इज द क्लाइमेट डाउन देयर होइन अब कुनै एउटा ठाउँ अनफेमिलियर ठाउँमा खोल्नु लाग्छ भने त्यहाँ के भन्छ मान्छेहरू लाई कस्तो खालको प्रिफरेन्स मनपर्छ यो भनेको चाहिँ यु आर सेगमेन्टिङ based on your geography like एउटा रेस्टुरेन्ट खोलेको छ आफ्नै होम टाउनमा भने अब काठमाडौँमा भने पोखरामा खोल्दाखेरि लाइक हाउ डज इट चेन्ज क्लाइमेट कस्तो छ त्यहाँ अब अलिकति गर्मी छ भने सुड आई पुट डेजर्ट्स द्याट accustomed that climate so त्यसरी सोच्नु इज जियोग्राफिक सेगमेन्टेसन गर्नु बेस्ड अन लोकेसन बेस्ड अन रिजन बेस्ड अन द साइज अफ सिटी एन्ड एभ्रिथिङ राइट Then we move on to the demographic segmentation which includes a lot of things like age and gender and income family life cycle ethnicity सबैको कुरा गर्न थाल्यो भने it becomes a long list but let me like briefly go through everything age like जति एज बढ्यो त्यति नै मान्छेहरूको प्रिफरेन्सहरू चेन्ज हुँदै जान्छ लाइक आई सेड स्टुडेन्टहरूलाई क्याफेहरूमा बस्नु छ भने अलिकति ठुलो मान्छेहरूलाई मेबी दे प्रिफर फाइन डाइनिङ बिकज दे हेभ अलरेडी अर्न अ लट अफ मनी राइट त्यसपछि जेनेरेसनमा पनि त्यसरी नै पर पर्छ नयाँ जेनेरेसनमा दे लाइक टु ट्राई न्यू थिङ्स इन्कममा पनि सेम यदि कम इन्कम छ भने यु वुड नट गो अन टु फाइन डाइनिङतिर जाँदैन यु वुड प्रिफर गोइङ टु लाइक लोकल क्याफेज एन्ड रेस्टुरेन्ट द्याट अफर value for the box right तर अब high income छ भने you would rather go to a high fine dining restaurants or restaurants that have a dedicated bar area dedicated हुन्छ नि सबै कुरा भएको रेस्टुरेन्टमा जान्छ होइन लन्चहरूतिर बारहरूतिर सेम गोज विथ जेन्डर लाइक अब जेन्डरमा पनि कसरी चेन्ज गर्नु मिल्छ भने बेबी यु हेभ अ पबमा धेरै जस्तो मेजोरिटी मेनहरू आउँछ नि त सो त्यसरी पनि यु क्यान लाइक सेग्रिगेट
कस्ता खालको जेन्डरलाई कसरी प्रिफरेन्स गर्ने अब maybe if you have a fine dining you can have a lot of wine selections त्यसले गर्दाखेरि a lot of females would really like I'm not subjectifying everything but हुन्छ नि कुनै कुनै प्रिफरेन्सेस हुन्छ कि जेन्डर बेसिसमा पनि सेम गोज विथ फ्यामिली लाइफ साइकल यदि if you have a lot of like children then you would prefer having lunch or dinner at family style restaurant or if you are just two couples or married then you would go on to pub or you would go on to a restaurant which has a cozy bar area, right? Same goes with ethnicity, like if you are a vegetarian then you would not go to just another restaurant because like हुन्छ नि अब उनीहरूले कसरी बनाउँछ थाहा हुँदैन so you would rather go to a pure vegetarian restaurant, right? And family size कतिको ठुलो छ occupation if you work on like कुनै एउटा ठाउँमा where you have to work longer hours भने you would rather choose त्यस्तै खालको restaurant that opens for longer, right? And education and similarly let's go on to psychographic segmentation which means like कस्तो खालको एक्टिभिटीहरू गर्छ if you are more into if the targeted customer is more into like activities such as sports or magas भने maybe they would prefer sports bar, right? And how are their interests no अब उनीहरू त्यही if they like a lot of playing games you know you want to target people or adults who play video games भने अब video game parlor को side में खोल्यो भने like and maybe you can offer or have menu items that are dedicated to those video game characters भने like त्यसले गर्दाखेरि you attract those kind of customers then goes on to values attitudes lifestyle अब lifestyle अलिकति मलाई राम्रो लाइफस्टाइलमा बस्नु छ भने त्यस्तै खालको रेस्टुरेन्टमा जान खोज्छ which is more prestigious which has a more status quo, right? And त्यसपछि we go on to the uses and benefits which means behavior in general. So behavior मा like what are the benefits that you sought from the product भनेको यदि मलाई hunger satisfy गर्नु छ भने did I get the value out of it भन्ने खालको कस्टमरहरू पनि हुन्छ who just wants value out of it. So म रेस्टुरेन्टमा गइरहेको छु भने I wouldn't prefer like यो चाहियो होइन कि म त्यहाँ गएर मैले केही अर्डर गरेँ भने if I will be able to satisfy my hunger then I am good भन्ने खालको हुन्छ. अर्को इज how often do I go to there होइन अब यदि नजिकै छ भने I would frequently go there तर यदि अलि टाढा छ भने I might go there occasionally, right? Then it goes on to talk about like loyalty कतिको छ are they more ready to switch हुन्छ नि अब नयाँ रेस्टुरेन्ट खोल्ने बित्तिकै म बरु त्यो रेस्टुरेन्टमा जान्छु भन्ने छ कि नो मलाई यो रेस्टुरेन्ट मनपर्छ म यही रेस्टुरेन्टमा बस्छु भने त्यसलाई त्यो गर्नलाई लोयल्टी प्रोग्रामहरू युज गर्ने हो कि के गर्ने हो. सो देयर आर लट अफ सेगमेन्टेसन द्याट यु क्यान युज तर यही 4 categories are divided on the so do you want to segment your market based on gender or do you want to do it based on the reason or do you want to do it based on the values? There are a lot of things that you can do. There are subsections that you can do or you can even choose from behavior and demographics and everything and make a collection of those just like values say उनीहरुको हुन्छ नि they want to try something new and they believe on having a lot of like nutritious food or healthy food or खाने खालको values छ अरे हैन उनीहरुको इन्ट्रेस्ट त्यस्तोतिर छ अहिले योगाहरु गर्छ भने त्यस्तो इज योर सेगमेन्ट maybe that is in a region हैन अब जियोग्राफीको वेमा हेर्ने भने that is in a region that have a lot of high class people because nutritious food healthy food हरु गर्नु छ भने त्यसमा high profit margin राख्नुपर्छ. सो त्यस्तै खालको टाउन खोज्यो हैन त्यस्तै खालको जियोग्राफिक सेगमेन्टेसन देन डेमोग्राफिक्समा हेर्नुपर्छ इन्कम चाहिँ अलिकति हाई हुनुपर्छ एज चाहिँ अलिकति mid 20s to mid 30s को हैन जेन्डर मोस्ट प्रिफरेबली मेबी यु आर टार्गेटिङ फिमेल अनि त्यसपछि फ्यामिली साइज चाहिँ मेबी दे कुड बी सिंगल हैन एजुकेसन पनि दे आर मोर एजुकेटेड सो दे आर मोर अवेयर अफ द्याट प्रडक्ट or that restaurant त्यसपछि दे के भन्छ बिहेभियरको अनुसार दे try to get that value that nutritious value from the restaurant. So त्यसरी नै you can segment do the market segmentation, right? So next video ma चाहिँ I'm going to talk about like कुन चाहिँ सेगमेन्टलाई चाहिँ टार्गेट गर्ने त. सो त्यसमा पनि you can do a lot of analysis on what I offer and how I can get that offer to the targeted customer भन्ने खालको कुरा गर्छु हैन नेक्स्ट भिडियोमा. So till then enjoy, have a good